Yes, ready. তো আমরা মক 5 টাতে আমাদের এখানে ছিল হচ্ছে এটা টোটালি ডেটাবেস, আচ্ছা স্প্রেডশিট আর ওয়েব অথরিং এর উপরে ছিল, তাই না? এটাই তো। হ্যাঁ স্যার সেই মক দিছিলাম। হ্যাঁ, খুব ভালো মক দিয়েছিলাম, আমারও মনে আছে। আচ্ছা, তো এখানে যেটা বলা হয়েছে ফার্স্টে, into the sunset has offices worldwide and each office employee is staff in the same job roles on the same contract. Thank you for reminding me that. Arnav, স্ক্রিন যে শেয়ার না, তুমি তো স্যার একবার আমি বললাম। বলতে গেছিলাম, আমি দেখি আমার মাইক মিউট করা। আচ্ছা, so এখন কি বলছো, the spreadsheet wages contains July payments details for the staff from one office. It has two worksheets called payment and details. Some of the functions required in both worksheets. So open the wages. So let's open the file first. Data file 2007 and wages. This one. Wait for a while. So এটা open হয়ে গেছে। তারপরে আমার তো কিছু না, এটা হচ্ছে আমি গুগল মিটে এর রেকর্ডিংটা জুমে করি, আমাকে জুমে মাইক অন করে রাখতে হয়। যদি রেকর্ড করতে চাও, হ্যাঁ মাইক অন করে রাখতে হবে, তাছাড়া তো রেকর্ড হবে না, কথা রেকর্ড হবে না। আচ্ছা, সো পেমেন্ট ওয়ার্কশিট ওপেন করতে বলছে, এন্টার টাস্ক B1 ইওর নেম ক্যান্ডিডেট নাম্বার, টাস্ক B1 ইওর নেম এন্ড ক্যান্ডিডেট নাম্বার সেন্টার নাম্বার ইন দা হেডার। তোমাদের অনেকেই ভুলটা করে আসবা, আমি জানি। তো এই পর্যন্ত ক্যান্ডিডেট নাম্বার এন্ড সেন্টার নাম্বারটা করবা, কোথায় দিতে বলছে বাই ডিফল্ট তোমরা ওই ফুটারে দিয়ে দিবা। প্লিজ ডু নট ডু দ্যাট, কারণ এই এখনকার যে এক্সাম কোশ্চেন গুলা সেগুলোতে হেডারটাই বেশি দেয়। তো এইটা পুরো লাইনটাই পড়বা, তুমি এক্সপেক্ট করবে না যে ফুটারই আছে, এটা পুরো লাইনটা পড়বা। এখানে কি লেখা আছে, হেডার বলা না ফুটার বলা, সেটা খেয়াল করবে ভালো করে। তো এটা করার জন্য আমরা কোথায় যাব, ইনসার্ট ট্যাবে যাব, ইনসার্ট ট্যাব থেকে টেক্সট, টেক্সট থেকে হেডার এন্ড ফুটার। সো আমাদের অবভিয়াসলি হেডারে দিতে বলছে, সো নেম এন্ড ক্যান্ডিডেট ডিটেইলস এখানে। সো আমরা এখানে টাস্ক B1 টা দিতে বলে, আর এখানে নেম এন্ড ক্যান্ডিডেট ডিটেইলস দিতে বলছে, তো আমরা জিনিসটা এখানে দিই। তো শামসু আরফিন কমা 1 2 3 4 ক্যান্ডিডেট নাম্বার 1 1 2 0 3 3 সেন্ট্রাল নাম্বার দিয়ে এটাই হিসেবে কনসিডার করি। দেন আমরা দুইটা কাজ করতে পারি এই জায়গাটাতে, সেটা হচ্ছে এই যে কোনো একটা সেল সিলেক্ট করতে পারি, অথবা স্কেপ বাটনে ক্লিক করলেও আমাদের হয়ে যাবে। মনে করো এটা সিলেক্ট করে রাখছো, তো এখন স্কেপ বাটনে ক্লিক করলে ওটা ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা তারপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভিউ ট্যাবে যাব, ভিউ ট্যাব থেকে নরমাল পেজ লেআউটে চলে যাব। সেন্টার নাম্বার আর ক্যান্ডিডেট নাম্বার কি থার্ড ইয়াতে দেওয়া লাগে না? না, আমাদের ওইখানে বলেই দিছে, কোথায় গেল, এখানে হেডার ফুটার। এখানে আমি যদি আনডু করি জিনিসটাকে, আনডু কি করা যাবে? এখন তো আনডু করা যাচ্ছে না। আনডু করা গেলে তুমি দেখতে পারতো যে এই জায়গাটাতে যে লেখা ছিল যে ক্যান্ডিডেট নাম্বার আর সেন্টার নাম্বার, সেন্টারে এখানে লেখা ছিল ক্যান্ডিডেট নাম্বার, ক্যান্ডিডেট ডিটেইলস এন্ড ইওর নেম এন্ড ক্যান্ডিডেট ডিটেইলস, এই জিনিসটা এখানে লেখা ছিল। তো তোমার এখানে দেয়াটাই বেটার। যদি না লেখা থাকতো তাহলে তুমি জিনিসগুলোকে সেপারেট করে ফেলতে পারতা। যেহেতু ওরা বলে দিচ্ছে যে তোমাকে এখানে দিতে হবে, সো এটা নিয়ে অন্য কোনো কাজ করার থেকে না করা বেটার। তো ওরা যেটা বলছে সেটাই করা ভালো। আচ্ছা, তারপরে আমরা এখানে চলে আসলাম। আচ্ছা, এখন কোশ্চেনে বলছে কি enter an automatic date in the footer। আচ্ছা, automatic date in the footer দিতে বলছে। সো টেক্সট ফ্রম go to footer, এই যে অলরেডি এখানে ডেট দেয়া কেন, এটা কে করছিল, আমি করছিলাম এর আগে। আচ্ছা যাই হোক, অটোমেটিক ডেট আমাদেরকে এখানে দিতে বলছি স্যার, তাই না? এখন ফুটারে কোথাও মেনশন করে দেয়নি ডেট, তো অলরেডি এরা মেনশন করছে এখানে ডেটটা দিতে, আমরা ডেটটা দিব এখানে। ডেটটা দেওয়ার জন্য কোথায় যাব, ইনসার্ট ট্যাবে চলে যাব, দেন টেক্সটে, আচ্ছা ডিজাইন ট্যাবে, সরি ডিজাইন ট্যাবে চলে আসবো। ডিজাইন ট্যাবে চলে আসার পরে আমাদের বলছে যে কারেন্ট ডেট একটা অপশন এখানে আছে, যে খেয়াল করতে পারছি কিনা জানি না।
দেখতে পাচ্ছি এটা কারেন্ট ডেট নামে একটা অপশন আছে এখানে। তো কারেন্ট ডেটে সিলেক্ট করব, তাহলে আমাদের ডেটটা এখানে অটোমেটিক্যালি অ্যাড হয়ে যাবে। দেন যদি নিচে কোথাও সিলেক্ট করি তাহলে দেখো এই যে কারেন্ট ডেটটা এখানে দেখাচ্ছে। এখন এখানে ডেটটা তোমার কম্পিউটারে যে ফরম্যাটটাতে ডেট আছে সেই ফরম্যাটে দেখাবে। দ্যাটস মিন আমার কম্পিউটারে মান্থ ডেট এন্ড ইয়ার ফরম্যাটে আছে, সো এখানেও কিন্তু মান্থ ডেট এন্ড ইয়ার ফরম্যাটে চলে আসবে। তো এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই যে আচ্ছা এই ধরনের কেন আসছে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। বুঝতে পারলাম? Yes, sir. Yes. আচ্ছা, who's gonna join? আচ্ছা, তাহলে আমাদের মোটামুটি এই পর্যন্ত কাজ হলো। এখন বলবো কি, ইনসার্ট দ্য হেডিং স্টাফ পেমেন্ট জুলাই। এই জিনিসটা আমাদেরকে হেডিং হিসেবে অ্যাড করতে বলছে। তো আমি এই জিনিসটাকে এখান থেকে কপি করলাম, চলে আসলাম। তো হেডিং যেহেতু, তো এটার উপরে থাকবে টাইটেল হিসেবে। তো এখানে এই যে ওয়ান কলামটা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করব, ক্লিক করে ইনসার্ট তে ক্লিক করলে আমাদের নতুন একটা রো এখানে অ্যাড হয়ে যাবে। Sir, I have a question. ইয়াস, Why did it ask us to make the font size 24? It's a little bit big. ফর দ্য হেডিং পার্ট, Yeah. বাট 24, আচ্ছা এখন So ওরা you কেন, can try setting it to 24. It's going to be very oversized. আচ্ছা It's এখন hard to fit it in one. It's impossible to fit it in one page if the heading is 24. বাট তোমাকে অবশ্যই 24 নিতে হবে, as they were asking about it. তো ওরা Sir, যেটা then are বলবে, we supposed to keep the cells like squashed and not fully visible? Because on one hand they say it should be fully on 2 pages, and on the other hand they say that it must be fully visible. So I'm not sure. আচ্ছা আমরা ওই পর্যন্ত আসি তাহলে দেখতে পারবো। ওকে, আচ্ছা তো আমরা এখানে ওইটাকে টেস্ট করে দিলাম, টেস্ট করলাম। আচ্ছা তো এখানে একটা জিনিস এখন খেয়াল করলে, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবা যে এখানকার যে ফরম্যাটটা এই লেখাটা, সেটা হচ্ছে এই ফরম্যাটে চলে আসছে, কিন্তু তারা যে ফরম্যাটটা দিয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যালেন্ডার। তো এটাকে চেঞ্জ করার জন্য যেটা করব, আমরা এখান থেকে একটা ব্রাশ টুল আছে, এটা সিলেক্ট করে এটাকে ক্লিক করলে ওটা আমাদের ওই ফরম্যাটে চলে আসবে। ওকে, এখন কি বলছে দেখি, set the formatting of the heading that should be 24, font color white and dark gray. Okay, sorry, so let's select it. Font color should be white, background color should be, this one is dark gray, no, I think this one is dark gray, this is light gray, this one is a dark gray, this one gray, this is black, white, blue gray, light gray, acha, it is confusing. I think this should be the appropriate one, because 50% gray it has. Sir, but that is black. But according to it, it says, Oh, it so says, that actually appears more black than gray. but it says light gray. You can say, you can see Sir, here. আপনি if উপরে we টানাটা go, নিতে পারেন। if we So go it to the is looking white, at- it should also be light gray, no? At the bottom of the white column. This one, Oh, that is white. So you can Sir, go না like না, যেখান থেকে 3/5 of the way through the gray. স্যার and আরো then লেফট, আরো লেফট, হ্যাঁ এখান থেকে উপরে যান, এখন উপরে Sir, টানাটা just one up again. Yeah, this one should be okay. but it says dark gray. Or so then you can just go one step below. Here. This one is correct. Yeah. So we can add this one. So the font size should be 24. Let's see, what did it say? Oh, sir, the font size isn't for the some the fields like, It says 24. yeah. So I thought it was for the, you know, the staff payments, pay grade, that. no, no, no. So এখানে আমাদের এই পার্টটা ডান। 24 is too large for regular test.
ওকে, সো আমাদের এখানে এই পার্টটা ডান। ওকে, তো এই পার্ট ডান। মার্ক খানে কেন? Why did not mark it? Is it marked? Properties, properties. আচ্ছা, কালার রাইট there. ওকে, তো আমাদের এটা ডান, এটা ডান। আমাদের এই পার্টটা করা হয়নি। সো A1 to O1 আমাদের মার্জ এন্ড সেন্টার করতে বলছে, তো এই পার্টটা আমাদের করা হয়নি। What is happening? Why it is not? বারবার আমাকে চেঞ্জ করতে হবে নাকি? আচ্ছা, তো এই পার্টটা আমি করে নিয়ে আগে। সো A1 to O1 এই পর্যন্ত আমাদেরকে মার্জ এন্ড সেন্টার করতে বলছে, তো ইটস ডান। আচ্ছা, তারপরে বলছে কি কোশ্চেনে, টাস্ক B1, Selby was to use the spreadsheet tools to analyze the data. Use the spreadsheet function, display the hourly rate and contracted monthly hour. So hourly rate and contracted monthly hour. So hourly rate is this one and contracted monthly hour is this one. So let's make it smaller a bit. Okay, so এই hourly rate and contracted monthly hour data সেটা আমরা এই যে সেকেন্ড যে ডিটেলস ওয়ার্কশিটটা আছে সেখান থেকে পাবো। সো এই যে আওয়ারলি পে এন্ড কন্ট্রাক্টেড মান্থলি আওয়ারটা এখানে দেওয়া আছে। সো আমরা এখানে করব কি VLOOKUP ইউজ করব। সো ইকুয়াল VLOOKUP, দেন বলছে the lookup value, so pay grade will be the lookup value, then go to the detail sheet and now, okay, my bad, I didn't give the comma, so this one give a comma. So equal to VLOOKUP, this will be the lookup value, comma, detail sheet, এখান থেকে হচ্ছে আমাদের বলছে table array, so table array will be this one, then give comma, column index, so second column থেকে আমি ভ্যালুটাকে অ্যাড করতে যাচ্ছি, so 2, then comma, range আমি হচ্ছে exact match, that is 0, then enter. So this is, so I have to use the actual cell reference, but why, let me show you. So আমি যদি এখন এটাকে ড্র্যাগ করে নিচে অন্যান্য রেজাল্ট গুলো দিবে, বাট সবগুলো আমি পাবো না, কারণ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবো যে কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার বা কলাম ইন্ডেক্স নাম্বারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়, মানে রিলেটিভ সেল রেফারেন্সিং অনুযায়ী। তো আমাদের ওটাকে ফিক্স রাখতে হবে এই টেবিলটাকে, সেই জন্য আমাদেরকে এখানে ডলার সাইন ইউজ করতে হবে, যেটাকে বলা হয় হচ্ছে অ্যাবসলিউট সেল রেফারেন্সিং। আচ্ছা, এখন এন্টার দেই, এটাকে সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করি, বাকি রেজাল্টগুলো আমাদের চলে আসবে। তো কন্ট্রাক্টেড পে যেটা, এটা হচ্ছে সেম, এখানে আমরা আবার VLOOKUP ইউজ করব, VLOOKUP পে গ্রেড উইল বি দা, আমরা এখানে দুটাকেই করতে পারি, এইটাকেও আমরা অ্যাকচুয়ালি লুকআপ ভ্যালু হিসেবে কনসিডার করতে পারি বা এটাকেও করতে পারি, কারণ এই অনুযায়ী আমাদের ওই কলামের রেজাল্টটা আসবে, তো এটাকে করাটাই বেটার। পে গ্রেড, তো কমা, ডিটেলস, এইবার হচ্ছে এই পুরো টেবিলটা আমাদের হচ্ছে লুকআপ ভ্যালু হিসেবে আসবে, সরি টেবিল অ্যারে হিসেবে আসবে, দেন কমা, এবার আসবে কলাম ইন্ডেক্স হচ্ছে 3, কারণ আমি এই কলাম থেকে ভ্যালুটাকে ইনপুট করতে যাচ্ছি এইটা, তো দ্যাটস ওয়াই 3, কমা, এক্সাক্ট ম্যাচ 0, ব্র্যাকেট ক্লোজ, বাট একসাথে কাজটা করে নেই, ডলার সাইনটা দিয়ে নিই। আচ্ছা, এন্টার, সো ইটস ডান। ওকে, সো কন্ট্রাক্টেড পে পার মান্থ, তো কন্ট্রাক্টেড পে পার মান্থটা পে করার জন্য আমরা কি করব, আওয়ারলি রেট আর মান্থলি আওয়ার্স এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের কন্ট্রাক্টেড পে পার মান্থ বের হয়ে যাবে। সো দিস ভ্যালু মাল্টিপ্লাই উইথ দিস ভ্যালু। এখন আমরা বাকি রেজাল্টগুলো বের করতে পারতেছি। আর কি কি করতে বলছে কোশ্চেনে, তো আমাদের এই পার্টটা ডান। তারপরে আমাদের বলছে যে ক্যালকুলেট দ্য টোটাল আওয়ার্স পার মান্থ,
টোটাল আওয়ার্স বলছে কোথায়, টোটাল আওয়ার্স পার মান্থ, দ্যাটস মিন আমাদেরকে এই আওয়ার 1 2 3 4 এই চারটা অ্যাড করতে হবে। তো অ্যাড করার জন্য যেহেতু মাল্টিপল ভ্যালু আমরা অ্যাড করতেছি, সেহেতু আমরা সাম ইউজ করব, সাম, then select the range, close the bracket, hit the enter. তো টোটাল আওয়ার্স পার মান্থ বের হয়ে গেল। এখন ওভারটাইম ওয়ার্ক, এখন ওভারটাইম ওয়ার্কটা বের করার জন্য কি করব, আমাদের কন্ট্রাক্টেড আওয়ার কোথায় গেল, কন্ট্রাক্টেড আওয়ার আরে ফেলে, কন্ট্রাক্টেড মান্থলি আওয়ার্স, এই যে কন্ট্রাক্টেড মান্থলি আওয়ার যেটা সেইটা, আর মান্থলি যে সে যতটুকু কাজ করছে সেটা যদি মাইনাস করি তাহলে কিন্তু আমরা ওভারটাইম আওয়ারটা পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে ওভারটাইম আওয়ারটা বের করার জন্য কি করব, ইকুয়াল টু কতক্ষণ সে কাজ করলো সেইটা মাইনাস আপনি কি রেকর্ড করছেন না? মাইনাস ইয়েস তার কন্ট্রাক্ট কতটুকু ছিল, এটা করলে আমরা ওভারটাইম ওয়ার্কটা পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে, মনে করো যে আমি একজন এমপ্লয়িকে বললাম যে তুমি আমার বাসায় মাসে 30 ঘন্টা 30 আওয়ার্স কাজ করবো, 30 ডেজে 30 আওয়ার্স কাজ করবো, এর বেশি কাজ করলে সেটা তোমার ওভারটাইম ওয়ার্ক হবে। সো এট দ্য এন্ড অফ দ্য মান্থ আমি দেখলাম যে সে আমার বাসায় 35 আওয়ার্স কাজ করেছে, তাহলে সে কতক্ষণ বেশি কাজ করলো, ওভারটাইম করলো, টোটাল মান্থলি আওয়ার, এক্স্যাক্টলি টোটাল মান্থলিতে যে যতটুকু কাজ করলো এবং কন্ট্রাক্ট যেটা ছিল সেটা মাইনাস করলে আমরা ওভারটাইমটা পেয়ে যাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি সেম জিনিসটা কিন্তু আমরা এখানে করেছি। তো এটা হয়ে গেল ওভারটাইম পে। এখন ওভারটাইম পেটা আমরা আমাদের বের করার জন্য আমাদের এখানে বলা আছে ওভারটাইম রেট 1.5, এটা আমাদেরকে এখানে বলে দেওয়া আছে। তো এটাকে আমরা ওভারটাইম যতক্ষণ কাজ করতেছে সেটার সাথে ওভারটাইম রেটটা যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা ওভারটাইম পেটা পেয়ে যাব, তাই না, ইকুয়াল টু ওভারটাইম ওয়ার্ক যতক্ষণ কাজ করলো মাল্টিপ্লাই উইথ ওভারটাইম রেট। বাট এই সেলটাকে তো আমাদের ফিক্স রাখতে হবে, তাই না, আদারওয়াইজ তো যখন নিচে ড্র্যাগ করবো ফিল এন্ড তখন ভ্যালুগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেন এই তো ওভারটাইম পে আমাদের চলে আসছে, তাহলে গ্রস পেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব, So gross pay is overtime pay plus contracted pay. ওভারটাইম পে প্লাস কন্ট্রাক্টেড পে, এটা রাইট, ইজ ইট রাইট, Yes, sir. Yes, sir. নাকি কন্ট্রাক্টেড পে প্লাস ওভারটাইম ওয়ার্ক মাল্টিপ্লাই উইথ ওভারটাইম পে, কোনটা হবে? Oh, sir, it's overtime work multiplied with overtime pay plus contracted pay exactly. minus, no, wait, yeah, minus tax to be deducted. সেটা তো পরে, এটা তো গ্রস পে বের করতেছি, তুমি Oh, নেট, net pay is minus tax. হ্যাঁ মাইনাস তো নেট পেতে যাবে। সো ইকুয়াল টু আমাদের কন্ট্রাক্টেড আওয়ার কতটুকু ছিল, কন্ট্রাক্টেড আওয়ার ছিল, সরি কন্ট্রাক্টেড পে ছিল তো 3200, দিস ওয়ান। এখন এটার সাথে অ্যাড করব কতক্ষণ সে কাজ করতেছে, ওভারটাইম মাল্টিপ্লাই উইথ ওভারটাইমের জন্য যাকে কতটুকু পে করা হচ্ছে, এটা ট্যাক্স টু বি ডিডাক্টেড, এটা করার জন্য ডিটেলসে আমাদের ট্যাক্সের ভ্যালুটা দিয়ে দেওয়া আছে। তাহলে তার গ্রস পে যেটা সেটার সাথে ট্যাক্স টু বি ডিডাক্টেডটা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা ট্যাক্স টু বি ডিডাক্টেডের ভ্যালুটা পেয়ে যাব। এটা মাল্টিপ্লাই উইথ ডিটেলসে চলে যায় 20%, বাট উই নিড টু ফিক্স দিস ডলার সাইন এন্টার এন্ড নেট পে তাহলে কি করতেছি, ইকুয়াল টু গ্রস পে মাইনাস ট্যাক্স টু বি ডিডাক্টেড, দ্যাটস ইট, আমরা টোটালটা পেয়ে গেলাম। ওকে, তো অলমোস্ট আমাদের অনেকটুকু কাজ হয়ে গেছে এটুকু এখানে। সো ক্যালকুলেট দ্য টোটাল আওয়ার্স পার মান্থ, ক্যালকুলেট দ্য ওভারটাইম পে, এন্টার ফর্মুলা কন্ট্রাক্টেড ওভারটাইম গ্রস নেট সব কিছু হয়ে গেছে, জব ডিটেলস হয়ে গেছে, ফরম্যাট দ্য পেমেন্টস ওয়ার্কশিট, কারেন্সি ভ্যালু শোজ দ্য কারেন্সি সিম্বল, সো এই সিম্বলটা আমাদেরকে দেখাতে বলছে এবং 2 ডেসিমাল প্লেস পর্যন্ত।
তো আমরা ফার্স্ট আগে এই পার্টটা করে নিই। তো কারেন্সি আওয়ারলি রেটটাতে কারেন্সি আসবে, তারপরে পেমেন্ট যেহেতু এটাতে কারেন্সি আসবে, তারপরে টোটাল আওয়ার্স না ওভারটাইম ওয়ার্ক না ওভারটাইম পেতে কারেন্সি আসবে, গ্রস পেতে কারেন্সি আসবে, ট্যাক্স টু বি ডিডাক্টেড কারেন্সি আসবে, এন্ড এটাতে কারেন্সি আসবে। এই, বেশি করে গেছে। আর কোনো কিছুতে কারেন্সি আসবে? আমার তো চোখে পড়ে না। এই তো এখন আমরা নাম্বারের এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করব, দেন কারেন্সিতে চলে যাব, 2 ডেসিমাল চাইছে, এটা রাখলাম। আর আমাদেরকে বলছে হচ্ছে এটা কি সাইন, ইউরো না, না ইউরোই তো মনে হয়, স্কটিশ, ইংল্যান্ডে যেটা ইংলিশ। আচ্ছা, ওকে করে দিলাম। এখন অনেক সময় এই প্রবলেমটা তোমরা ফেস করতে পারো যে কোথায় গেল দেখা না কেন। আচ্ছা, একটু জুম আউট করে নিই, সরি জুম ইন করে নিই। এই যে দেখো, এখানে এই ধরনের হ্যাশট্যাগ অনেক সময় দেখতে পারো। তো এটা দেখে ভয় করার কিছু নাই, So increase the size. জাস্ট সিম্পলি ইনক্রিজ দ্য ফিল্ড সাইজ অর কলাম সাইজ, তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা অনেক সময় টেনশনে পড়ে যায় অনেকে যে আচ্ছা আমার হ্যাশট্যাগ কেন আসতেছে। স্যার বাট জেনারেলি হ্যাশট্যাগ দেখায় যখন হচ্ছে যে ফর্মুলা গুলো হয়। মনে করো যে এখানে এখানে যদি আমার ফিল্ড সাইজটা ছোট হয় তাহলে তো আমার এরকম হ্যাশট্যাগ দেখাবে। বাট ওয়াই দো? কারণ ভ্যালুটাকে সে দেখা শো করতে পারতেছে না, পুরো ভ্যালুটাকে। বাট স্টের ভ্যালু হলে তো পার্শিয়ালি দেখায় স্যার। বাট এখন এক্সেলের যে ফর্মুলা সেটা তো সে ফলো করবে না। আচ্ছা, হেডিং আর র্যাপড টু ইউজ দ্য স্পেস এফিসিয়েন্সলি। আচ্ছা, তো আমাদের যে হেডিংটা আছে এই হেডিংটা এটাকে র্যাপ করতে বলছে। তো আমরা যেটা করব, পুরো হেডিংটাকে সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে র্যাপ টেক্সট করে দিব। ওকে, র্যাপ টেক্সট সেন্টার অ্যালাইন করে দিলাম। এখন আমরা যেটা করতে পারি, এখান থেকে পুরো ওয়ার্কশিটটা সিলেক্ট করে অটো রিসাইজ করে নিলাম। ওকে, তো হয়েছে মনে হয় মোটামুটি। আচ্ছা, আওয়ারলি রেটটাকে আর একটু ছোট করা যেতে পারে, পে গ্রেডটাকে ছোট করা যেতে পারে। আচ্ছা, বেশি ছোট হয়ে গেছে। মান্থলি আওয়ার্স এটাকে আর একটু বড় করে দিই, তাহলে মান্থলি আওয়ার্সটাকে 3টা রোতে নিয়ে আসতে পারবো এরকম। তো so এইটাকে একটু প্যাশেন্স নিয়ে কাজ করতে হবে এই জায়গাটা থেকে, কারণ তোমার বেশি হলে ঝামেলা। আচ্ছা, বেশি হতে যেটা, আচ্ছা গ্রস পের দরকার নেই, এটাও ঠিক আছে, নেট পে ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর কি বলছে, all the data should be visible, the spreadsheet displays row and column headers and the page headers and the footer when printed. Okay, আচ্ছা আমাদেরকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, রো হেডার, কলাম হেডার, পেজ হেডার এন্ড ফুটার। আচ্ছা, সেভ দ্য স্প্রেডশিট অ্যাজ টাস্ক B1। তোমাদের আবার অনেকের একটা প্রবলেম আছে, এই জিনিসটা করে না কেউ, অনেকেই আছে এই জিনিসটা করে না, মিস করে যায়। তো এটাকে যেন মিস না হয়, সেটা সেভ অ্যাজ, সেম জায়গাতে আমরা এটাকে সেভ করবো যে টাস্ক স্পেস বি, সরি B1, টাস্ক B1 সেভ। তো এটা হলো, তারপরে বলছে কি, print the payment worksheet in landscape showing the function and the formula on 2 sides of A4 size page. ফাংশন এন্ড ফর্মুলা দেখাতে বলছে, সো সেটা করার জন্য আমরা ফর্মুলাতে চলে যাব, দেন শো ফর্মুলা, সিলেক্ট দিস, ডাবল ক্লিক, অটোমেটিক্যালি যাতে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট হলেও সবকিছু অ্যাডজাস্ট হয়নি, সরি সবকিছু অ্যাডজাস্ট হয়নি। তো এটাকে একটু ফিক্স করে নিই, দেন এইটাকে ফিক্স করে নিই, পর্যন্ত রাখতে পারি। কন্ট্রাক্টেড ফার্মার এটাকে ফিক্স করতে পারি, then this one,
this one, this one, this one. You have to have patience over here. Do not hurry. এই জায়গাটাতে কখনো হারিলি কাজ করবো না, স্লোলি কাজ করো, কারণ এইখানে মিস করলেই মার্ক শেষ। এটাতে কিন্তু 21 মার্ক, তো এখানে মিস করলেই মার্ক শেষ। তো আমাদের এই পর্যন্ত হইলো, এখন ফাইলে চলে যাব, প্রিন্ট। এখন আসতেছে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেটআপে চলে যাব, পেজ সেটআপে। ফিট টু, এখানে 2x2 করে দেবো, 2x2, 100% করবো না, 2x2 করবো। ল্যান্ডস্কেপ করতে বলছে, হেডার এন্ড ফুটারকে আমাকে দেখাইতে বলছে, সরি ফুটারকে দেখাতে বলছে, নট হেডার। কাস্টমাইজ ফুটার অ্যাক্টিভেট আছে, হেডারও আছে, দেখাচ্ছে অলরেডি। শীট থেকে রো কলাম হেডিং দেয়া আছে, তো এই জিনিসগুলো আমাকে দেখাতে বলছে। পেজ ওকে, এখন ওকে করে দিই। দেখো 2x2 তে আছে না, এই দেখো 2x2 তে আছে, এই যে সেকেন্ড পেজ, এই যে ফার্স্ট পেজ। ওকে, এখন এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই, এখানে হাফ কেটে যাচ্ছে, পরের পেজে হাফ যাচ্ছে, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। আমাকে কোশ্চেনে যা বলছে সেটা ফুলফিল হলেই হলো। আমাদেরকে কি গ্রিড লাইন দেখাতে বলছে? না মনে হয় না, গ্রিড লাইনের কথা বলেনি তো। তো ফার্স্টে বলছে যে প্রিন্ট দ্য পেমেন্ট ওয়ার্কশিট ইন ল্যান্ডস্কেপ, এটা হইলো। তো এটা বুঝতে পারছি কি করলাম আমরা এখানে। Yes, sir. Yes, sir. আরেকটা জিনিস, মেক শিওর দ্যাট ইট ইজ ইন A4 সাইজ পেজ। এইটা কিন্তু কোশ্চেনে অলরেডি বলে দিছে A4 সাইজ পেজে রাখতে হবে, তারপরে অনেক সময় যদি না বলে তারপরেও A4 এ রাখবো। আচ্ছা, তারপরে কি বলছে আমাদের কোশ্চেনে, যে ল্যান্ডস্কেপ শোয়িং দ্য ভ্যালু টু সাইডেড A4 সাইজ পেজ পেমেন্ট ওয়ার্কশিটটা। এখন ভ্যালুটাকে দেখাতে বলছে, তো ফর্মুলাটাকে উঠাই দিলাম, বেশি কাজ করতে হবে না এবার। জাস্ট সিম্পল, এটাকে একটু বড় করে দেবো, পে গ্রেড, আওয়ারলি রেটটাকে ছোট করবো, আর কি ছোট করতে হবে, কন্ট্রাক্টেড আওয়ারটাকে ছোট করবো, বেশি ছোট হয়েছে, এটাকে একটু বড় করে দিই। আচ্ছা, এটা কি কন্ট্রাক্টেড পেপার নট, আর এই যে আওয়ারটা এটাকে একটু ঘন্টাতে চলে, কলাম উইথ 7 করে দিলে কতটুকু হয়? আচ্ছা 8 করে দিই, 9 দিলে মনে হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর আচ্ছা পুরো ভিডিওতে 9 করে দিই। ফরম্যাট 9, এটাকে একটু বড় করতে হবে, এটা একটু বড় হবে, বাকিগুলো ঠিক আছে। নেক্সট এটা একটু ফিক্স করতে হবে। ঠিক আছে, আমাদের এটা শেষ। এখন যাব হচ্ছে ফাইল, সরি নট সেভ অ্যাকচুয়ালি, প্রিন্ট। 2x2 তে অলরেডি আছে, সো নো চেঞ্জ। দেখতে হবে A4 আর ল্যান্ডস্কেপ কিনা, অলরেডি ইটস ওকে, জাস্ট সিম্পল এখন প্রিন্ট করে দিলে হয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপরে কি বলছে আমাদের, এই পার্টটা ডান। Selvi is negotiating a new contract for pay grade 2. Filter the payments working to show grade 2 employees. আচ্ছা, তো আমাদের এই পার্টটুকুর জন্য কাজ করতে বলছে, সো পে গ্রেড দেখাইতে বলছে। তো যেটা করতে হবে ফার্স্টে, আমাদের এখান থেকে ফিল্টারটাকে অ্যাক্টিভেট করে নিতে হবে। অ্যাক্টিভেট করে নিলাম, পে গ্রেডে চলে আসবো, ড্রপ ডাউনের এখানে ক্লিক করে সিলেক্ট অল সিলেক্ট করে শুধু পে গ্রেডটাকে টিক সাইন দিয়ে ওকে করে দিলাম, শুধুমাত্র পে গ্রেড 2 তে দেখাবে। আচ্ছা, এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে, এই জিনিসটা ফুললি দেখা যাচ্ছে না, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপরে বলছে কি, insert a column at the end of the spreadsheet and enter a formula to calculate the number of hours overtime worked as a percentage of the number of contracted monthly hours. Acha, so Sir, it will be overtime pay divided by total hours. I mean overtime hours worked divided by the contracted hours. total hours worked. The contract. And then we set the field value to percentage.
আচ্ছা ওই রকম করে না করলেও চলবে, বাট সবচেয়ে বেস্ট যে এখানে কি আমাদেরকে ওয়ার্ক অ্যাজ আ পার্সেন্টেজ অফ দ্য নাম্বার। সো আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই লাস্টে আমাদেরকে আরেকটা কলাম দিতে বলতেছে, যেটার হেডিং দিতে বলতেছে, কিছু বলেছে ইনসাইড দ্য কলাম এট দ্য এন্ড অফ দ্য জাস্ট সিম্পল overtime worked as So they didn't specify a heading, so we can just say percentage overtime work. percentage overtime work, হ্যাঁ এটা ভালো বলছো। So percentage overtime work, আচ্ছা তো এখানে যেটা করতে হচ্ছে তাহলে কি hours, number of hours overtime work and number of contracted hour. So overtime work hour are contracted hour. So overtime eta, so equal to overtime hours, this one divided by contracted monthly hour, this one, আর এইটাকে ব্র্যাকেটে রাখবো and এটাকে মাল্টিপ্লাই করে দেবো 100 এর সাথে, তাহলে আমাদের এটা পার্সেন্টেজ চলে আসবে। যদিও সাইন আসবে না, বাট যখন আমাদের ফর্মুলা দেখাতে বলবে তখন আমরা এটাকে বুঝতে পারবো যে কেন 100টা করলাম। বুঝতে পারলাম? তোমরা কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ বুঝতে পারছি। আচ্ছা, হ্যাঁ ইজি ছিল, বাট একটু ট্রিকি। save the spreadsheet as task B2, file, save as, browse, B2, save. Print the payment worksheet showing the function and the formula. Print the payment worksheet showing the value. তোমাকে আবার ওই আগের কাজটা রিপিট করতে হবে। দ্যাটস মিন এগুলা ফিল্ড সাইজ গুলাকে ফিক্স করতে হবে। বাট এখানে একটা কথা তোমরা খেয়াল করতে পারো যে এরা কিন্তু এখন মেনশন করেনি যে 2টা পেজে রাখতে হবে না 3টে পেজে রাখতে হবে। They didn't mention it, but for your safe side it's better to keep it as like as before. আমি কি বুঝাতে পারলাম জিনিসটা? Yes, sir. আচ্ছা তাহলে আমি এই পার্টটাকে স্কিপ করে গেলাম, কারণ এটা তো আগের বারই করে আসছে, লাস্ট টাইম উই হ্যাভ জাস্ট ডান ইট। এই যে এখানে আচ্ছা নেক্সট কি বলছে, ওপেন এ নিউ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট প্রসেসর, task B3, your name, candidate number and center number in the header, save it as task B3, create a suitable chart। আচ্ছা এটার জন্য বলছে, সো আমি এই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট পার্টটাকে স্কিপ করলাম। Create a suitable chart based on task B2, employees on pay grade 2, showing the percentage of the overtime work. The chart must fit for the purpose, suitable title and the values, save it as chart. The spreadsheet as chart. আচ্ছা তো পে গ্রেড 2 এর জন্য based on task 2 showing the percentage of overtime work, so আমরা জব টাইটেলটা নিতে পারি and percentage overtime work টা নিতে পারি। তো ইনসার্ট থেকে যেহেতু এখানে only 2 types of values, we don't need to take any less than, তো আমরা এখান থেকে 3D এটা নিতে পারতেছি, অথবা তোমরা চাইলে পাই চার্টটাও নিতে পারো। তোমরা যদি মনে করো যে পাই চার্টটা নিতে যাচ্ছে ইটস ওকে, কারণ ওয়ালে 2টা, বাট সবচেয়ে বেটার হয় এইটা নিলে, এটা নিলে সবচেয়ে ভালো হয়। তারপর এটা সিলেক্ট করার পরে লেআউট থেকে নাম্বার 9টা সিলেক্ট করব, হুজ মাইক্রোফোন ইজ টার্ন অন, প্লিজ টার্ন ইট অফ। মাইক্রোফোন কার টার্ন অন, তারটা অফ করো। আচ্ছা তো পার্সেন্টেজ ওভারটাইম ওয়ার্ক, এখন এটা হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টেজ আর এটা হচ্ছে আমাদের জব টাইটেল। জব টাইটেল এটাকে একটু বড় করে দিই।
এটাকে একটু বড় করবো, বোল্ড করবো, তো কিছু দেখতেছি না। আচ্ছা, এখন কি বলছে একটু দেখি। বি ফিট ফর দ্য পারপাস, সুইটেবল টাইটেল অ্যান্ড ভ্যালুজ। ওকে, টাইটেল আমাদের অ্যাড করা হয়েছে, ভ্যালু অ্যাড করা হয়নি। অনেক সময় আমরা এইটুকু জাস্ট করে যাই, শেষ আমাদের কাজ। টাইটেল করা হয়েছে, ভ্যালু করা হয়েছে। এই যে চার্টের আমাদের ভ্যালু গুলা দেখাতে হবে। ফরম্যাট ডেটা সিরিজ, রাইট সাইডে ভ্যালু চলে আসবে। বক্স আকারে তো দিতে চাচ্ছি, সিরিজ অপশন, ভ্যালু, অ্যাড ডেটা লেভেল, সরি অ্যাড ডেটা লেভেলস আসবো, অ্যাড ডেটা লেভেলস, এই যে উপরে ডেটা লেভেল চলে আসছে, রাইট। অ্যাড ডেটা লেভেলস, এখান থেকে দেখাচ্ছে না কেন অ্যাড ডেটা লেভেলস? ডেট, এটাতে কেন যেন ডেটা লেভেলস দেখাচ্ছে না ভালোভাবে। সিলেক্ট ডেটা, অ্যাড চার্ট এলিমেন্ট, আচ্ছা এটা সিলেক্ট করো, রাইট বাটন, ডেটা লেভেলস, ডেটা লেভেলস, আচ্ছা এগুলো কিছু উপরে উঠে দিই। দেখা যাচ্ছে না ভালোভাবে, এটা এখন দেখা যাচ্ছে, এই তো এখন হয়েছে। এখন তাহলে আমাদের ভ্যালু অ্যাড করা হয়ে গেছে, সাব সুইটেবল টাইটেল হয়ে গেছে। সেভ দ্য স্প্রেডশিট অ্যাজ আ চার্ট, paste the chart into the document, make sure the chart is easy to read, okay, and do not print it at this stage. So আমাদের যেটা করতে হবে, সিম্পল এটাকে একটু নিচে ড্রাগ করে একটা জায়গায় রেখে দেই, কারণ আমাদের কোশ্চেনে কোথাও বলেনি সেভ ইট অ্যাজ এ সেপারেট ওয়ার্কশিট। তো আমাদের স্প্রেডশিটটাকে চার্ট নামে সেভ করতে বলছে, তো আমরা এটাকেই সেভ করব চার্ট নামে। সেভ অ্যাজ, ব্রাউজ, চার্ট, সেভ, এটা কাজ শেষ। ওয়ার্ড ডকুমেন্ট পার্টটুকু আমি স্কিপ করলাম। ইউজ দ্য পেমেন্ট ওয়ার্কশিট from task B2 and display only the data for job title, pay grade and net pay. আচ্ছা, টাস্ক B2 তে চলে যেতে বলছে, তো আমাদের এটার কাজ শেষ, এটা ক্লোজ করে দেব। টাস্ক B2 ছিল এটা, তো আমরা টাস্ক B2 তে আসলাম। আবার এখানে বলছে হচ্ছে ডিসপ্লে ওনলি জব টাইটেল, পে গ্রেড এন্ড নেট পে। পে গ্রেড কোনটা? পে গ্রেড এন্ড নেট পে, এইটা, আর বাকিগুলো হাইড করে দিতে হবে। রাইট বাটন, হাইড, রাইট বাটন, হাইড। আর এখন এইটাকে একটু বড় করতে পারি আমরা, because we have space now. Okay, so now let's see what did it say. আচ্ছা, তুমি save the spreadsheet as task B3B, এই নামে সেভ করতে বলছে। তো এটাকে কপি করে নিই, কপি, আর এই পার্টটুকুকে আমাদের, আচ্ছা তো আমরা আরেকটু কাজ করতে পারি, এটাকে একটু বড় করে দিই যাতে ফুল জিনিসটা দেখা যায়, হেডিংটা, স্টাফ পেমেন্ট চলে। তো এখন ফুললি দেখা যাচ্ছে। তো ফাইলে চলে যাব, সেভ অ্যাজ, ব্রাউজ, এখানে এখানে পেস্ট, পেজ। ওকে, দ্যাটস গুড, বাট আচ্ছা তো এখন বলছে answer this question, explain why it is useful to link worksheet in a spreadsheet. এইগুলোর অ্যান্সার কি বলতে হবে না পারার কথা তোমাদের? আচ্ছা,
তারপরে এই পার্টটা আছে। তো কতক্ষণ লাগলো, লাইক কতক্ষণ লাগছে? 35 মিনিটের মতো। 35 minutes হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো এটা ক্লোজ করে দিলাম, এটার কাজ শেষ। এটা শেষ করতে 35 মিনিটের মতো লাগছে মনে হয়, আমি নট শিওর, 8:30 বাজে তো। এখনো বাজেনি। আচ্ছা, আমরা পরের পার্টটাতে চলে আসি, এটাতে এইটা করব এখানে। 8:25. আচ্ছা, তো এখানে আমাদের বলছে কি ওপেন দ্য নিউ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট প্রসেসর, ওয়ার্ড ডকুমেন্টের পার্টটাকে আমি স্কিপ করলাম। Selby wants a website for the company, content for the website is stored in web page, এই যে এটাতে আছে। আচ্ছা, Selby wants a home page that has linked to 3 other pages, this one with this is the format. আচ্ছা, so create the home page based on this design. আচ্ছা, তো আমাদের এই ডিজাইনের উপর বেস করে হোম পেজ ক্রিয়েট করতে বলতেছে, আর হোম পেজটার নাম হবে হচ্ছে ইন্ডেক্স। ওকে, so let's begin. Right button, new text document, index.html, right button, edit with notepad. Okay, so let's keep it here. Let's open it. Let's make it bigger. So for appropriate images from this folder. আচ্ছা, এটা পরে করতেছি, আমরা আগে এটা শেষ করে নিই ডিজাইনিং পার্টটা। ওকে, আমরা এটাতে আছি। আমরা কি করব, ফার্স্টে HTML। আচ্ছা, HTML না বলে আগে ডকটাইপ থেকে শুরু করি। কোথাও ভুল হলে কিন্তু বলো, অনেক সময় খেয়াল থাকে না। ডকটাইপ HTML head meta char set equal to double quotation UTF কত? UTF কত বলো? 8 মনে হয়। আচ্ছা, তারপরে আমাদের হচ্ছে টাইটেলটা হচ্ছে create the home page, right? So it should be the home page. Home title, close the head tag, but we will need it later, so space there after. Then body, So we need the style tag, right? সেটা আমরা পরে নিব, এখন তো দরকার লাগতেছে না, আমি জাস্ট এটা রেডি করে নিচ্ছি। Okay. Body, so column কয়টা, 1 2 3 4 5, right? Column 1 2 3 4 5, 5 কলাম নিব। হ্যাঁ, 5টা কলাম নেই, তাহলে বেটার হবে, ইজিলি ম্যানিপুলেট করা যাবে। So 1 2 3 4 5 columns. Let's take table tr td. So first td, it should be constant 4, and company name. So what is the company name? Scenario. So into the sunset process, this one, and company name should be in H1 test.
page 1. Save it. And then here we have a logo, ing sfc equal to double quotation, logo from which one? আচ্ছা, আমার কাছে আপাতত কোনো লোগো নাই, এটার জন্য আমাদের লোগোটা বানাইতে হয়েছিল, যেটা আমার কাছে যেটা মনে পড়ে, as far as I remember we have to create the logo for this. So for the time being আমি এটাকে একটু লোগো হিসেবে, আচ্ছা এটাকে একটু লোগো হিসেবে কনসিডার করলাম। ওকে, এটাকে আমি লোগো হিসেবে কনসিডার করতেছি ফর দ্য টাইম বিং। সো এটা আছে হচ্ছে ইমেজেস, না? সো images slash logo. Okay, so first thing is done. Let's close the TD. Let's close the TI. Save it. Let's open it in the browser. It's very huge. Okay, so temporary. Let's make it clear. First of all, I'm at the border being equal to 1. Save it. Refresh it. Border চলে আসছে। আর logo width, let's give it 120 pixel. Another thing, width is equal to 70%. And okay, so I made a mistake. If you guys didn't say that is, this should be in next TD. TD, yes. TD. Save it, refresh it. Now it's okay. And this TD, You should have the border black. border collapse দরকার নাই আপাতত, সেটা আমরা পরে করতে পারবো। এখন এই যে টিডিটা, এই টিডির উইডথটা আমরা ফিক্স করে দেবো এখান থেকে। উইডথ ইজ ইকুয়াল টু let's Just set it to a little bit more than 120 pixels. 125, maybe, because it looks a bit congested if it's completely flash. Okay. No, এটা কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। সেটা কেন সেটা বলে দিচ্ছি। তো আমরা এখানে এটাকে দেবো হচ্ছে 100%। ওকে, Oh, আমরা পিকচারটাকে দেবো 100%, যাতে করে সেটা ওই টেবিলের ওই সাইজ অনুযায়ী ফিক্স হয়ে যায়। আর এখানে এটা আমাদের সেন্টার অ্যালাইন হতে হবে, রাইট? সো লেটস here td here text align equal to center. আচ্ছা, আমরা তো এগুলোকে, আচ্ছা না দরকার নেই, h1 এটাকে তো আমরা স্টাইলে দিতে পারি, তাই না? তো আমরা স্টাইলটা নেই, স্টাইল style sorry style h1 text align center, save, refresh the last step. Okay, what's the next thing? So next td and 1 2 sorry 1 2 and 3 1 2 3. So okay,
So let's move to the next TR. 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 PD. PD. আচ্ছা, তো এই টিডিতে আমরা লিংক দিতে বলছে। সো লিংক হচ্ছে boards, sources and visits, এই তিনটার সাথে আমাদের লিংক করতে বলছে। সো লেটস ক্রিয়েট hyperlinks over here. So for using the hyperlinks, we can use anchor tag href equal to boards.html. আমরা just create করে রাখতেছি BOAT or boards anchor tag close. Let's give some break tag break copy paste bus এই তিনটাই তো চাইছে তাই না? তো এটাকে চেঞ্জ করে আমরা করে দিই হচ্ছে and visits save it and এই সিডিটাকে so 1 and 2 row span দিতে হবে row span 2 save দিলাম that's done and next যে tdটা আছে td 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 এটাকে আমরা কল স্প্যান দিব কল স্প্যান তো 4 equal to 4 now first page title h2 তে দিতে বলছে so h2 তো পেজ টাইটেলটা নিব হচ্ছে ওয়েব পেজেস থেকে ওয়েলকাম copy paste h2 আর এটাকে আমরা একটা ক্লাস দিয়ে রাখি ক্লাস double quotation cl1 or আচ্ছা যে কোনো একটা ক্লাস কি দেওয়া যায় তো cl1 ই দিয়ে রাখলাম ফর দ্য টাইম বিং পরে চেঞ্জ করলে করবো না আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের ইমেজ নিতে হচ্ছে 4টা ইমেজ নিতে হবে সো ইমেজ আমরা এখানে অলরেডি অ্যাড করে ফেলছি কপি পেস্ট আর ইমেজের উইডথটাকে আমাদের এখানে ফিক্স করতে হবে ইমেজ উইডথটা 100% দিতে পারবো না আমরা আচ্ছা বাট তার আগে ইমেজ একটা নামগুলো নিয়ে নিই ইমেজ 1 2 3 4 কোনটা নেই 1 2 3 4 নেই নাকি আর এটাই 1 2 3 4 কপি আচ্ছা এখানে 5 আছে না এটা 1 এটাকে 100 পিক্সেল করে দিই পিক্সেল 4টা ইমেজ দিতে বলছে কপি paste save let's make it 2 let's make it 3 let's make it 4 save it let's see okay so এই পার্টিকুলার সেকশনটা বেশি বড় হয়ে গেছে আচ্ছা আর ইমেজ গুলোকে আমরা 150 করে দিই লিঙ্কিং এর একটি ডেটা এটা width is equal to
কতটুকু দেওয়া যায়? এনি আইডিয়া? 50 দিয়ে দেন, হ্যাঁ, 50। 50 পিক্সেল। 50 পিক্সেল মনে হয় বেশি ছোট হয়ে যাবে। So this is for the links, then put like 100 pixel maybe. 100 is good. So since we need to center align the text. তো আচ্ছা, যেটা আমরা করতে পারি এটাকে একটা ক্লাস দিতে পারি। আচ্ছা, একটা জিনিস একটু খেয়াল করি তো, সবকিছুতে সেন্টার অ্যালাইন না? Yes sir, everything is center align. তাহলে আমরা টেবিলটাকেই তো কল করতে পারি, টেবিল কমা টিআর কমা টিডি Center align. টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার। এটা ভালো হলো না, সবকিছু যদি সেন্টার অ্যালাইন, দ্যাটস গুড। Sir, but the images need to be within different border, right? It should have. নট রিয়েলি, যে চারটা ইমেজ আমাদের এখানে দিলেই হবে, আলাদা বর্ডার দিতে হবে না। Oh, okay. I thought we need separate. নো, যদি ওখানে থাকে তাহলে তোমাকে আলাদা বর্ডার এখানে আলাদা বর্ডার দিয়ে দিত, এখানে আলাদা আলাদা বর্ডার দিয়ে I দিত। see. তো লেটস মেক ইট 150। Save. Let's make it 200. Okay. 200, 200, 200, 200. Save it. Refresh it. No, it's okay. আচ্ছা, তারপরে বলছে কি টেক্সট এর কথা বলছে, টেক্সট ইন্টারাকশন টেক্সট, তো এটা আমাদের এখানে আছে। ওয়েলকাম টু দ্য সানসেট, এটা ওকে, পুরোটা কপি করে পরে দেখতেছি কি বলছে। নেক্সট টিআর এ চলে যাই, টিআর ও টিআর টিডি টিডি টিআর। আচ্ছা, সো এখানে একটা কথা বলছে, body text would be in paragraph, right? So p text, save. Okay, so এখানে কি বলছে, আচ্ছা এটা একটু বড় করে নিই, ফুল স্ক্রিন, view wrap text দিয়ে আছে। আচ্ছা, আমাদের এখানে আমাদের একটা ব্রেক ট্যাগ দরকার, ব্রেক হয়ে গেল, এখানে ব্রেক ট্যাগ দরকার, এখানে একটা ব্রেক ট্যাগ দরকার, আর ওখানে সো কন্ট্যাক্ট সার্ভিস অন ইনক্লুডিং টেলিফোন নাম্বার। তো টেলিফোন নাম্বারটা আমরা সিনারিওতে পাবো, টেলিফোন কপি, এই পার্টিকুলার সেকশনটাতে পেস্ট করে দিলাম টেলিফোন, আর including a link to email address from this text, email address, এই পার্টিকুলার সেকশনটাতে ইমেল অ্যাড্রেস আসবে, ইমেল select text email text, আর এই সেকশনটাতে আমাদের ইমেল দিতে হবে। ওকে, এটা ক্যাপিটাল ছিল না। আচ্ছা, তো ইমেল দেওয়ার জন্য অ্যাঙ্কের ট্যাগ href equal to double quotation mail to colon paste the email address, এই পুরোটাকে সিলেক্ট করে copy mail to paste, and the s should be smaller in this case,
and here close anchor tag. Voila, that's it. So anything else it says? I don't think so. And background color এই পার্টটুকু আমাদের এখনো করা বাকি আছে, সেটা এখন করবো। বাট তার আগে এটাকে একটু চেক করে নিই। সো এখানে এটা পুরোটা কভার করেনি, কজ আমরা এখানে কল স্ট্যান্ড দেইনি। কল স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড এটা হয়ে গেছে। And now let's move on to the last but not the least part. আরেকটা কাজ এখানে করতে হবে, সেটা হচ্ছে margin 0 auto save refresh center চলে আসছে। And body background color is this one, so select it, copy, তো আমরা এখানে টেবিলের আগে বডিটাকে নেই, বডি background color colon text and after কি চাইছে text color, so text color copy, color text save, refresh is done. আর বাকিগুলো তো খুব ইজি আছে, আর তো কোনো বেশি ঝামেলা নাই। আমাদের এটা কি index.html ডান, টেক এ স্ক্রিনশট অফ দ্য হোম পেজ ডান, মানে ডান বলতে এই পার্টগুলো তো পারবো, তাই না? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, Yes. create the Sir, board. could you later, after you're done with this HTML, could you just upload this code? I want to take a look at it afterward as well. Yeah, sure. আমি এটাকে তোমাকে পাঠাই দেব। Sir, HTML, in Google Classroom, could you just upload it? yes, I will upload it in the Google Classroom as well as the video. Okay, sir. Okay, so তারপর বলছে কি create the boards page by receiving the home page as boards. Okay, make the following changes. So আমাদের যেটা করতে হবে এখন, সেটা just simply এই ফাইলটাকে ক্লোজ করে দিতে হবে, দেন এটাকে ক্লোজ করে দিলাম অ্যাকচুয়ালি, দেন ব্যাগে যাব, index.html এটাকে কপি করব and again repaste করব, না repaste না, পেস্ট করব, and এটাকে আমাদের বলছে কি boards নামে সেভ করতে। তো এটাকে boards নামে সেভ করলাম। এখন এই পেজটাকে ওপেন করব নোটপ্যাডে। So create the boards page, receiving the board, make the following changes in the board. Page title should be the boards. So page title is এটা হবে boards and page title এটা ছিল হচ্ছে title bar এ যেটা আসবে, and where is the page title? This one is the page title, right? No, এটা একটা page title না, page title করছিল welcome, এটা boards, and replace the text with the page under construction. So এখানে page title we are sorry page under construction, so copy it and this one test it. আর কোনো কিছু চেঞ্জ করতে বলেনি, replace the intro text আর বাকি সব কিছু সেম থাকবে। receive with both, take a screenshot, make sure blah blah blah, create the link between the home page and the, so create links between home page and the boards page. We already have done that, I think. Boards page এর মধ্যে link create করা হয়েছে। Okay, I didn't create the home page, right? So just simply copy, paste it, index.html, and it should be home.
and I need to copy this, copy it, and I need to reopen that. That's not the same thing. নোটপ্যাড ওপেন করতে হবে। এখানে এটা করা ছিল না, এটা মিস হয়ে গেছিল। Okay, so now open the board page, board under construction, home page, this one. The board page, the home page, refresh this, home page, board page. It's working. Create the links, reset the index and both pages, HTML code. আচ্ছা, এই তো শেষ। কতক্ষণ লাগলো? 1 hour, exactly 1 hour. আচ্ছা, আরো তো থাকবো গ্রাফিক্স ডিজাইনিং, তারপরে কি বলে আরো কি আরটিএস ডেটাবেস, হ্যাঁ, পাওয়ার পয়েন্ট, এমএস ওয়ার্ড 3 ঘন্টা কি শেষ করা যাবে? ঠিক আছে, 1 ঘন্টা এটা শেষ। গ্রাফিক্স এডিটিং করতে তোমার নট মোর দেন 10 মিনিটস লাগবে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করতে তোমার বেশি সর্বোচ্চ লাগলে 15 মিনিট লাগবে। আর একটা যেটা থাকতেছে সেটা কি থাকতেছে, ডেটাবেস করতে তোমার 1 ঘন্টার বেশি টাইম লাগবে। না ডেটাবেস টাইম লাগবে, দেখেন তাহলে সবগুলো মিলাতে একটু টাইম লাগবে, সবগুলো যদি একসাথে করতে হবে। তা তো লাগবে, এখন সেই জন্যই তো আমরা টাইমের মধ্যে শেষ করার